Итак, друзья, наконец-то мы дождались мы горячих девушек. Бразильская самбо продолжается, и карнавал в том числе. Сейчас мы увидим, как они танцуют. Здесь у нас фестиваль. No. I need to say.
I think I have a present for you. Блин, как меня напрягают эти чуваки. Швейцарский обмен планируется здесь. Да.
связи. Да, компания мобильной связи. Мы находимся с вами в Уругвае. Со страны Монтевидео. Сегодня пошел огромный часть города и попал на карнавал все-таки. Вот так танцуется латиноамериканский танцы, горячие местные малолетки. Называется юморина по-уругвайски. Комментариев, если вам нравится, не забудьте отметить. Так, мы все, пошли вперед, вот так будем показать, нравится. Персонаж. Типа юмористы из какой-то области. Мы все сюда приехали столетия. Я бы хотел сказать, в сером цвете, заразный цвет. Они даже вы знаете, что такое фильм, еще играет ребят с клоуном. Que vuelvan la boca, esto no gasta, nunca nada la buena. Vale cocina con veneno de rata. Hoy es correa especial, Anatole está cumpliendo años. Почему не все секреты? Забавно. Ну, с муляжом. Муляжом с ударем. Очень забавный персонаж. Да, спонсором была швейцарская. То есть это из какого-то поселка. В Уругвае приехали сюда и показывают они здесь свой край. Или провинция. Это самое было соревнование, сначала вся страна, и они показывают, кто лучше подготовится. Сейчас будем смотреть на походку поселка Жардин-дель-Пуэбло. Пуэбло — это деревня.